Good morning, students. So, today we will start with the revision of business studies. So, it will help you for your final examination. Okay, so first we'll start with the first chapter, that is nature and significance of management. So important questions will be given to you. See that you are going through those questions, finding the answer for those questions from your textbook and studying well so that you can score good marks in your final examination. Okay, so there is a blueprint and important question, so I will be posting that on your WhatsApp group. So just go through those questions, so it will help you in your examination. So study those questions, they are very important. So if you study these questions, yes, then there are chances that you may get very good marks. You may reach up to 90 to 95 if you study this questions. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ 90 to 95 100% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 100, then you have to study the whole text. ಪೂರ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ first, we'll start with the first chapter, that is nature and significance of management. So, when coming to your nature and significance of management, it's like you have 1 marks question, 2 marks question, and 8 marks question. So, 4 marks question illa. Yes, 4 marks question illa, 8 marks question baratte. Okay, so according to the blueprint. So what you do is like, it's better you study 1, 2, 4 as well as 8. Okay, so not only this, but also you will have a practical oriented question. Okay, so the first question is, what is efficiency? So textbook alirate. So efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Efficiency means doing the cost, sorry, efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Doing the task correctly with minimum cost. So minimum cost ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ examination. So the second question is, what is effectiveness concerned with? What is effectiveness concerned with? So effectiveness is concerned with end result. Effectiveness is concerned with end result. So whenever you write 1 marks question, see that, yes, ಯಾವಾಗ ನೀವು 1 marks ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the third question is, give an example for top level management. Give an example for top level management. So adu chairman, it may be chairman or chief executive officer, chief operating officer, president, vice president. So any one of these. So yaad bekadru baribodu. So if example for top level management is as, then you can write chairman, CEO, COO, president and vice president. So the fourth question is, give an example for middle level management. Give an example for middle level management. So examples for middle level managers are like production manager irbodu, marketing manager irbodu. Yes, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, give an example for supervisory level management. Supervisory level management ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's like lower level management. So examples for lower level managers are foreman, supervisor, all these people. So foreman, supervisor is an example for supervisory level management or lower level management. So the sixth question is, which one of the following is not function of management? So you will also have multiple choice question. Ali multiple choice question irutte. So which one of the following
is not a function of management. So option A is planning, option B is staffing, option C is cooperation, and option D is controlling. So planning, staffing, controlling, so all these are the functions of management. So cooperating is not the function of management. So the seventh one is management is. So management is obviously both an art and science. So they have given option like management is an art, management is an science, management is neither, and both art and science. So management is both art and science. It is both art and science. Okay, so the following is not an objective of management. So which of the following is not an objective of management? So earning profit ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ growth of an organization, providing employment, policy making. So policy making is not an objective of management. So organization will have a objective of earning profit. Organization will have a objective of growth of the organization. Organization obviously will have an objective of providing employment, but it does not have an objective called policy making. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ 9th ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10th ಇರ್ಬೋದು. So all these are the multiple choice question. Okay, so 9th ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 10th ಇರ್ಬೋದು. Both these two are also multiple choice questions. So 9th one is like policy formulation is a function of, it is policy formulation is a function of top level management. 10th one is coordination. So coordination is nothing but the essence of management. It is a function of management, it is an essence of management, an objective of management, none of the above ಇದೆ. Yes, so coordination, it is a function of management ಅಂತನೂ ಆಗ್ಬಹುದು. Okay, so but ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬರೋದಿರೋ ಕಾರಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. So when coming to section B, so you have different questions, like 4 questions there. So one is define management, second one is state any 2 organizational objectives of management, third one is define coordination, and fourth one is justify the importance of coordination in any 2 factors. Okay, so first question is define management. So define management, then obviously what you have to do is like you have to write the definition. So according to Harold Kuhns and Heinz Weyers, management is a process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. So second question is like state any 2 organizational objectives of management. So organizational objective, when coming to objectives, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಸ್, ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ objectives, 2 organizational objectives of management are, one is survival, the other one is profit. One is survival and the other one is profit. ಒಂದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2, ಒಂದು ಬರೀ 2 ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋಂಗ್ ದೋಸ್ 3, ಎಸ್ ಅಮೋಂಗ್ ದೋಸ್ 3 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಅದರ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. So the third question is like define coordination. So define coordination, again what you have to do is like you have to write the definition. So according to McFarland, coordination is a process whereby an executive develops an orderly pattern, of growth efforts among his subordinates and secures unity of action in pursuit to common purpose. According to McFarland, coordination is a process whereby executives develop an orderly pattern of group efforts among the subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose.
So the fourth question is justify the importance of coordination by any two factors. Justify the importance of coordination by any two factors. So, ali importance of coordination anta. You have a concept called importance of coordination. So, ali importance of coordination ge write any two importance. Okay, you write any two importance. So justify the importance. What to do is you write any two importance. So importance of coordination importance of coordination so there are three importance of coordination. One is growth in size, second one is functional differentiation, and the third one is specialization. One is growth in size, second one is functional differentiation, and the third one is specialization. So what you can do is like you can justify the importance, like you can just write the two importance with explanation, like ಅದು growth in size ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ specialization ಇರ್ಬೋದು. What you can do is like you can write the explanation of growth in size, functional differentiation, and specialization. So when coming to section C, so the first question is like explain the objectives of management. Explain the objectives of management. So what are the objectives of management? So objectives ಏನಿದೆ? Yes, management objectives ಏನಿದೆ? So ಅಲ್ಲಿ organizational objective ಇದೆ, social objective ಇದೆ, personal objective. So when coming to your organizational objective, organization as three objectives, that is organizational objective underly three baratte. One is survival, second one is profit, and the third one is growth. Yes, survival, profit and growth, idu mooru baratte yavaga organizational objective baruvaga. Okay, so when it comes to social objective, environmental friendly methods of production irbodu, creating employment opportunities irbodu, providing amenities to societies. Yes, schools anna crutches to employ children irbodu, providing financial support to the society irbodu. Yes, participating in the social service project ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So the next question is like give any four grounds to say management is important. Give any four grounds to say management is important. So importance of management. So importance of management ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? Yes, okay. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? You will have to write the what answer for importance of management. So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. You have to write answers, then explain. That is, you have to write the side points and then explain that. Side points ಅನ್ನು ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So next, when going to your section D, that is 8 marks question, 8 marks question ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
first important question is like explain the characteristics of management. So characteristics of management ಅನ್ನುವಾಗ management is goal oriented process, management is all pervasive, management is multidimensional, management is multidimensional ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ management is multidimensionally management of work, management of people, management of operation, ಇದು ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ. management of work, management of people and management of operation. Yes, ಮತ್ತೆ management is a continuous process, management is a group activity, ಮತ್ತೆ management is a dynamic function, management is an intangible force. So what you do is you write the introduction. Yes, you write what is management. If you know the definition or meaning, write the meaning, then you start explaining the characteristics. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು characteristics ಅನ್ನು explain ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ವಸಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. So second important question is management as an art and a science are not mutually exclusive but complement to each other. Management as an art and science are not complement or not mutually exclusive but complement to each other. So in this situation what you have to do is like first you will have to explain management as an art. Yes, okay, so you will have to give an introduction for management as an art, then explain the features of management as an art. That is existence of theoretical knowledge, personalized application based on practice and creativity. So all this has to be explained in a proper manner. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ಸ್. Yes, then you explain the features of management as science. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ the third important question is like define coordination, explain the characteristics of coordination. Define coordination and explain the characteristics of coordination. Explain the characteristics of coordination. Okay, so when they ask about define coordination and explain the characteristics of coordination, yes, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಕ್ಫಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ coordination and then you explain the characteristics. So you write your side point and then explain the characteristics. So characteristics like coordination integrates group effort, ensures unity of action, continuous process, all pervasive, responsibility of all manager, coordination is a deliberate function. So all this has to be explained in detail. ಸೊ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. So the next question is like management is series of continuous interrelated function. Management is a series of continuous
interrelated function comment. So when this question arises, e question ಕೇಳಿದ್ರೆ what you have to do is like you have to explain the functions of management. You have to explain the functions of management. ಏನು functions of management ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, explain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Which are the functions of management? Planning, organizing, staffing, directing and controlling. So planning, what is planning, what is organizing, staffing, what is directing, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. And in this chapter, in the first chapter, you will have a practical oriented question also. So the question is like, assuming that you are the manager of an organization, draw the neat diagram of different levels of management to specify that authority responsibility relationship create different levels of management. So draw a neat diagram of levels of management. What to do is like you draw the neat diagram of ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ 11 + 5, ಸೊ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಟೋಟಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ functions of management, like you are planning, organizing, staffing, directing and controlling. So what you can do is like first you explain what is management. Okay, so direct agi ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ first you write the introduction, then you write a meaning, then definition, then start explaining different functions of management like planning, organizing, staffing, directing and controlling. So adu ishtella kaladmele ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you have to give a clear conclusion for your answer. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ conclusion. You have to give a clear cut conclusion. That is very important. So when coming to planning, so what you can do is like you can write like planning is a function of determining in advance, or it is deciding in advance what to do, how to do and who is to do it. Yes, planning is deciding in advance what to do, who to do and how to do it. So it bridges a gap between where we are and where we want to be, or it can be like it implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. So planning cannot be it cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. So ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, you can write like you can write like planning is deciding in advance what to do, how to do and when to do. It bridges a gap between where we are and where we want to be. So adikkinta it's better that you write planning is a function of determining in advance what to do, that is what is to be done and who is to do it. What is to be done and who is to do it. So this implies setting goals in advance and developing the way of achieving them efficiently and effectively. So ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ, organizing is a management function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. Once a specific plan has been established for
established for the accomplishment of an organizational goal. The organizing function examines the activities of the resources required to implement the plan. So ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ staffing is finding the right person, that is right people for right job. A very important aspect of management is to make sure that the right people with a right qualification are available at right places and times to accomplish the goals of the organization. So this is also known as human resource function, and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ತನಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್. ದಿಸ್ requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. Motivation and leadership are two key components of direction. Directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. Directing involves leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. So motivation and leadership are two key components of direction. Directing also involves communicating effectively as well as supervising employees at work. So istana ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So last one is controlling. So controlling is a management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal. Monitoring the organizational performance towards attainment of organizational goal. The task of controlling involves establishing standards of performance. Establishing standard of performance, measuring current performance, comparing this with established standards and taking corrective action where any deviation is found. So ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕೋರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So only 1 mark, when coming to 1 mark, it's like it is very important that you study the things properly. Why? Because many of the time students they miss 100 because of mistake in 1 mark. So mistakes ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 marks ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ 1 marksನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ it's very important that you concentrate on 1 as well as 2 marks question. So it may be your multiple choice question or a direct question. See that you are studying answers in a proper manner. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 8 marks ಕ್ವೆಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, then you write meaning, then the definition, then explain the answer for the particular question, and finally you give a conclusion for the answer. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ then your answer will be perfect.
ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ objectives of management andre, yes, when they ask about objectives of management, write 3 objectives. It is organizational objective, social objective and personal objective. So don't get confused. Yes, so organizational objective andre alli bari survival, profit ಮತ್ತೆ growth ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ like objectives of management, then you have to explain all the 3 objectives. 3 objectives ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when they ask particularly regarding one particular objectives, then it's like it is easy. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, then many are writing, or many will write the importance of management answer. So that has to be totally ಸ್ಟಾಪ್. ಅದನ್ನು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋವಿಸಿವ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Yes, so just go through this. So I will be posting the questions on your WhatsApp group. So just adanna nodi ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.